Hi all, good morning friends. Welcome to Power BI demo. Okay, myself Venki. I have 5+ years experience in Power BI and a SQL and SSAS tabular model along with VBA scripting. Okay, this is my brief introduction and coming to the Power BI. So why Power BI is very popular nowadays? Okay, and who can learn this Power BI? So what are the opportunities? If I learn a Power BI, what are the main opportunities? How I will get the job? How quickly I get the job? Okay. I am a fresher. If I learn the Power BI or not? If I learn what are the opportunities? Okay. So I'm coming to non-IT background. So can I learn this Power BI or not? Okay. I don't have any knowledge in IT skills like programming skills. Okay. I don't know the coding and I don't know the SQL. Okay, and I have passed out in 2010 and 15. So can I learn this course? Okay, I'm a housewife. Okay, I don't have much salary. Okay, so I have 5+ years experience in is there, but in the non-IT experience. Okay, so I'm a teacher. Can I learn this Power BI course or not? So if the all answers yes, you can learn this Power BI. Okay, so you can learn this Power BI, and the only problem is if you learn only Power BI, you will not get a job. Okay, from outside institutions, they will learn Power BI only, and they will do some things like proxy and whatever things. Then you will get the job into company. Once you join that company, then the real time, I mean, you will face the main issue. You cannot certain that if you learn only Power BI, you cannot certain into the company. Okay, you have to learn Power BI along with the three things like data warehouse and the SQL Server and SQL Server analysis service. If you learn the three things, definitely you will get a good job. Okay, with a good package as well. Okay, if you learn this course, if you put in 3 years experience, you will get 8 to 10 lakhs of salary. Okay, so if you put it experience in 5 years, you will get 15 lakhs to up to your salary. Okay. Okay, no. Okay, then move to the next one. See the Power BI training details. So who will learn this course means I said right, anyone can learn this Power BI. This is not a coding language. Okay, the no coding required to learn this Power BI. Okay, this is the high salary paid job. Okay, so daily recorded videos I will share. Okay, real time topics, I mean real time topics will be discussed. Okay, interview questions also will be discussed. So every day 1.5 hour class will be there and Monday to Saturday. Okay, I will take separate CV preparation class, how to prepare the CV. So mostly what happened, so everyone saying now, saying that now I am not getting calls. So Power BI is outdated. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రైట్ చేస్తారు. సో పవర్ బేస్ కి కాల్స్ ఉన్నాయి. సో వాట్ దే ఆర్ మిస్టేక్, వాళ్ళు ఏం మిస్టేక్ చేస్తున్నారు అని అంటే ఆల్రెడీ సర్క్యులేట్ అవుతున్న ప్రాజెక్ట్సే రిపీటెడ్ ప్రాజెక్ట్సే పెడుతున్నారు సివి, డూప్లికేట్ ప్రాజెక్ట్స్. ఆ డూప్లికేట్ ప్రాజెక్ట్స్ స్టార్టింగ్ లోనే కంపెనీస్ ఫిల్టర్ చేసేసి వాళ్ళు కాల్ చేయలేదు. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని పవర్ బేస్ కాల్స్ రావట్లేదు, పవర్ బిఐ అవుట్డేట్ అయిపోయింది అనే రూమర్ అనేది స్టార్ట్. సో పవర్ బిఐ అనేది అవుట్డేట్ అవ్వదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ మైక్రోసాఫ్ట్ టూల్. అంటే ఈ పవర్ బిఐ అనేది ఇప్పుడు నెంబర్ 1 పొజిషన్ లో రిపోర్టింగ్ టూల్లో. సో మనము
earlier years కంపేర్ చేసుకుంటే పవర్ బిఐ లో ఉన్న ఫీచర్స్ సేమ్ ఫీచర్స్ కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు లర్న్ 3 separate కోర్సెస్. పవర్ బిఐ లో మనకి ఈటీఎల్ టూల్ లాగా ఉంది, డేటా విజువలైజేషన్ ఉంది, డేటా మోడలింగ్ ఉంది. సో ఇన్ని ఫీచర్స్ పవర్ బిఐ లో ఉంది. సో పవర్ బిఐ అనేది అవుట్డేట్ కాదు. కీప్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. సో డోంట్ బిలీవ్ ద రూమర్స్ లైక్ అవుట్ సైడ్ ద పవర్ బిఐ విల్ బి అవుట్డేటెడ్ అయ్యింది అని అయితే నమ్మదు. ఓకే, I will take one separate class how will prepare your resume. దీనికి నేను separate క్లాస్ తీసుకుంటాను. అండ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే ప్రాజెక్ట్ ఎలా వస్తుంది మనకి కంపెనీలో, ఇన్ కేస్ ప్రాజెక్ట్ వస్తే ఎలా వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇన్ ద రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది, ఎవ్రీడే ఏం రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఓకే, హౌ యూ విల్ కనెక్ట్ విత్ క్లయింట్తో మనం ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం, ఎలా రిక్వైర్మెంట్ తీసుకుంటాం. సో ఐ విల్ టెల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఇఫ్ యూ పుట్ అన్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్, యూ షుడ్ బి లైక్ ఎ జెన్యున్ పర్సన్. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టారు అని అంటే యూ హ్యావ్ టు నాలెడ్జ్ ఎండ్ టు ఎండ్, లైక్ హౌ కంపెనీలో రియల్ టైం ఎలా ఉంటుంది. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. ఓకే, అండ్ సో యూ హ్యావ్ టు లర్న్ you have to learn Power BI and SQL and data warehouse and SSAS tabular. ఈ 4 things నేర్చుకుంటే you will get more calls and good package. ఓకే, ఇఫ్ యూ లర్న్ ఓన్లీ పవర్ బి ఒక్కటి నేర్చుకున్నారనుకోండి, కాల్స్ అనేటివి రావు. ఓకే, the next 2 months I will provide the end-to-end knowledge. I mean real time ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో రియల్ టైం ఎలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయో, సో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఐ విల్ టీచ్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2 months. ఓకే, ఇఫ్ వాట్ యూ విల్ డూ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ యువర్ నెక్స్ట్ 2 months. మీరు ఈ నెక్స్ట్ 2 months పర్ఫెక్ట్ గా ప్లాన్ చేసుకోండి. యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ 2 to 3 hours టైం ఇన్ ఏ డే. మీరు 2 to 3 hours కానీ టైం స్పెండ్ చేస్తే definitely you can get the job is Power BI. 1 hour class చూడండి, then after that you have to practice that. నోట్బుక్ లో నీట్ గా రాసుకోండి వాట్, సో విత్ ఎగ్జాంపుల్ తో. అండ్ పవర్ బి అనేది డిఫికల్ట్ కూడా కాదు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఈజియెస్ట్ టూల్. యూ కెన్ సర్చ్ ఇన్, యూ ఆస్క్ ఇన్ ఎనీ ఫ్రెండ్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ అయినా అడగండి, మీరు సెర్చ్ చేయండి. సో పవర్ బి ఈజ్ ఈజియెస్ట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఎ టఫ్ అని అనేసి, ఇట్ ఈస్ పవర్ బి అనేది చాలా ఈజియెస్ట్ కోర్స్. జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అనే ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ సో మీకు ఈ పవర్ బి కోర్స్ నేర్చుకోవడానికి, సో వాట్ ఈస్ ద మినిమం అంటే ఐ మీన్ మినిమం రిక్వైర్మెంట్ అంటే ప్లీజ్ బై ఏ ల్యాప్టాప్. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్, రైట్? ల్యాప్టాప్ తీసుకోండి, ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్. ఓకే, ఇది ఏం సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే విండోస్ 10, 11 మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో ఓల్డ్ విండోస్ 7 అవి ఈ పవర్ బిఐకి సపోర్ట్ చేయదు. కీప్ రిమెంబర్ దిస్. i5 కానీ i3 జనరేషన్ కానీ ల్యాప్టాప్ తీసుకో. 2 GB ర్యామ్ ఉంటే ఎనఫ్. ఓకే, 500 GB హార్డ్ డిస్క్ ఉన్నదంటే దట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ డోంట్ గో బై ఐ మీన్ ప్రాక్సీ సైడ్కి వెళ్ళొద్దండి. ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ నేర్చుకునేటప్పుడే డోంట్ డిసైడెడ్ టు సో ఐ విల్ టేక్ దిస్ ట్రైనింగ్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ గో టు ద ప్రాక్సీ అనేది కంప్లీట్ గా ప్రాక్సీకి అనేది వెళ్ళదు. ట్రై టు లర్న్ దిస్ కోర్స్. మీరు మీ ఓన్ గా జాబ్ కానీ కొట్టారు అని అంటే యూ విల్ గెట్ గుడ్ కాన్ఫిడెన్స్. మీరు ఇన్ కేస్ ఆఫీస్లోకి వెళ్ళినా యూ కెన్ సర్టైన్. ప్రాక్సీకి వెళ్తారు, మళ్ళీ జాబ్ సపోర్ట్ అంటారు, ద లాట్ ఆఫ్ నాన్ సెన్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్. హార్డ్లీ ఒక ఇంటర్వ్యూ అనేది మనకు తెలిసి హార్డ్లీ ఒక 30 minutes to 1 hour ఉంటుంది. ఈ 30 to 1 hour లో కూడా మాక్సిమం 20 questions అడుగుతారు. యూ విల్ ప్రాక్టీస్ ద 20 questions అండ్ యూ కెన్ టెల్. ఇన్ కేస్ మీరు ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేస్తే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఓకే,
I will prepare that. Each interview questions కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను సెపరేట్గా క్లాసెస్ తీసుకొని వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టు గెట్ ఏ జాబ్, వాట్ వీ నీడ్ టు లెర్న్. ఓకే, సో okay, good. So the next one is, so any graduate, so BCom కానివ్వండి, BA కానివ్వండి, so any graduate can learn this one. And BTech all branch students అయినా ఈ కోర్స్ అనేది నేర్చుకోవచ్చు. And coming to the next one, so the basics, the first మనకి బేసిక్స్ అంటే వాట్ ఈస్ డేటా. సో మనం ఒక రిపోర్ట్ని డెవలప్ చేయాలి అని అంటే వీ నీడ్ డేటా. ఓకే, వాట్ ఈస్ డేటా? ఎనీవన్ ఐడియా? డేటా అంటే ఏంటి? ఎనీవన్? డేటా అంటే నథింగ్ బట్, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే నా ఇన్ఫర్మేషన్, నా నేమ్, జెండర్, అడ్రస్, ఫోన్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడి, ఇది కూడా నా పర్సనల్ డేటా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై పర్సనల్ డేటా. ద సేమ్ వే ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక కంపెనీ తీసుకున్నారు అనుకుంటే, ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ తీసుకుంటే, ఫ్లిప్కార్ట్కి డేటా ఏంటి అని అంటే ఆర్డర్స్, ఆన్లైన్ ఆర్డర్స్ ఉంటాయి కదా, దట్ ఈస్ దేర్ డేటా. ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక బిజినెస్ తీసుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ శారీ, సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ తీసుకోండి. సో వాళ్ళకి ఏంటి డేటా అంటే ఎవ్రీడే కస్టమర్స్ వస్తూ ఉంటారు, సేల్ చేస్తూ ఉంటారు శారీస్, దట్ ఈస్, అది కూడా ఒక డేటా. స్విగ్గీ ఉంది, స్విగ్గీ వాళ్ళకి డేటా ఏంది? ఫుడ్ ఆర్డర్స్, ఫుడ్ ఆర్డర్స్ అనేది కూడా అది ఒక డేటా. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ అన్ శాంపుల్ డేటా సెట్ లైక్ శారీస్ డేటా సెట్. సి, ఇది కూడా ఒక డేటా, ఒక శారీ బిజినెస్ డేటా సెట్. ఓకే, ఈ డేటా సెట్ని ఐ వాంట్ టు సమ్మరైజ్ డేటా కాదు. ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఏంటంటే రా డేటా లాగా, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ రా డేటా, ఐ వాంట్ టు సమ్మరైజ్ డేటా. సో నాకు ఈ డేటా చూస్తే అసలు నాకు ఏం అర్థం అవ్వదు. బట్ ఇఫ్ ఐ డూ దిస్ సమ్మరైజింగ్ లైక్ సి మంత్ వైజ్ మంత్ సేల్స్, అట్లీస్ట్ I will see this one, I can understand, okay, in January month I have this much of sales is there. Okay, in this product category also, so in this product I have this much of sale is there. Okay, even though మనకి కన్సాలిడేటెడ్ ఫైల్ ఉన్నా ఇది చూస్తే మనకు అర్థం అవ్వదు. సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ డూ విత్ విజువలైజేషన్. ఓకే, విజువలైజేషన్, so visualization nothing but it represent the data in form of graphs and chart. See, మనకి ఇక్కడ డేటా ఉంది, ఈ డేటాలో రిప్రజెంట్ చేస్తే క్లియర్గా అర్థమవుతుందా, ఆర్ ఈ డేటాతో మనం చూస్తే క్లియర్గా అర్థమవుతుందా? సి, సేల్స్ అనేటివి ఎస్. సో మనం ఏదైనా ఒక డేటాని రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే, ఒక డేటాని రిప్రజెంట్ చేయాలి అని అంటే, ఐ మీన్ గ్రాఫ్ తో కానీ రిప్రజెంట్ చేస్తే ద పీపుల్ విల్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ నాకు ఇప్పుడు ఒక ఇప్పుడు నా బిజినెస్ ఓనర్ సిఇఓ కానీ వాళ్ళకైనా, దే డోంట్ వాంట్ దిస్ సమ్మరైజ్ డేటా అండ్ దిస్ రా డేటా, దే డోంట్ వాంట్, దే వాంట్ ఓన్లీ దిస్ విజువలైజేషన్. ఓకే, ఈ విజువలైజేషన్ తో మనం డేటాని అనాలిసిస్ చేయడం చాలా ఈజీ. సో ఇప్పుడు జనవరిలో నాకు సేల్స్ ఎంత ఉంది, సో ఇన్ జూలైలో చూస్తే నాకు సేల్స్ అనేది తక్కువ ఉంది సమ్ వాట్, ఐ మీన్ ఇన్ జనవరిలోనే సేల్స్ తక్కువ ఉంది, వై మై సేల్స్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ఇన్ దిస్ జనవరి మంత్. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే శారీ ప్రోడక్ట్ కేటగిరీస్ చూస్తే ఐ హ్యావ్ 3 categories, but the fancy sarees are the less sales happen, why? Okay, so this kind of analysis will do in through Power BI. సో ఇది మనం ఎక్సెల్లో చేసాం, బట్ ఏంటి అని అంటే పవర్ బిఐలో వీ కెన్ డెవలప్ ద రిచ్ విజువలైజేషన్. దీనికన్నా బెటర్ విజువలైజేషన్స్ అనేవి పవర్ బిఐలో మనము డెవలప్ చేయొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద డేటా. సింపుల్ వర్డ్స్ లో చెప్పాలంటే అది డేటా. కన్సాలిడేటెడ్ రిపోర్ట్ అని అంటే ఐ మీన్ దట్
మనకి ఎక్సెల్ ఫైల్ ఉంది కదా, ఆ ఎక్సెల్ ఫైల్ టోటల్ రా డేటా, వీ కెన్ సే దట్ ద రా డేటా. Visualization means I think it will represent the data in the form of bar and charts, graphs తో యూజ్ చేసుకొని మనం విజువలైజేషన్ అనేది డెవలప్ చేస్తాం. Okay, what is difference between the report and visualization means? The visualization means we will represent the data in the form of bar chart like the graphs. The report means we have the consolidated report and the summaries data. This is the summary data. I can say this is the summary data, but nobody want this summary data. They want the visualization. They want a summary data with visualization format. Okay, for that we have Power BI is there. Okay, before jump into the Power BI, I would like to discuss this one, Power BI analytics, and what is difference between BI analytics and data science. సో BI analytics అంటే ఏంటి అని అంటే, సో మన దగ్గర పాస్ట్ డేటా ఉంది, ఐ మీన్ లాస్ట్ 6 months డేటా ఉంది. సో ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఈ పాస్ట్ 6 months డేటా తీసుకొని ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద మై బిజినెస్, హౌ మై బిజినెస్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఓకే, వాట్ వాస్ ద లాస్ట్ మంత్ సేల్. ఓకే, టు అండర్స్టాండింగ్ ద పాస్ట్ డేటా వీ నీడ్ డేటా అనలిస్ట్. డేటా అనలిస్ట్ మనకి కావాలి. బిజినెస్ BI, business intelligence people. For this data analytics, to do like this, we need to learn Power BI. Power BI, data warehouse, SQL, and SSAS tabular model along with. Okay, and what is the data science and ante? Data science ante enti anante it predict the future. సో ఇది కూడా ఎలా అనలైజ్ చేస్తా అంటే, పాస్ట్ డేటాతోనే లాస్ట్ 6 months 1 year డేటాని కంపేర్ చేసి వాట్ వుడ్ బి మై సేల్స్ ఇన్ ది 2025, వాట్ ఆర్ ద మై కస్టమర్స్, హౌ ద కస్టమర్స్ బిహేవియర్ ఇన్ 2025. ద డేటా సైన్స్ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే, దే విల్ ప్రిడిక్ట్ ద ఫ్యూచర్ యూజింగ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ, మిషన్ లెర్నింగ్. ఓకే, ఈ కోర్సెస్ ద్వారా పైథాన్ అండ్ అండ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామింగ్, సో ఇవన్నీ కోర్సెస్ నేర్చుకొని దెన్ దే విల్ టు ప్రిడిక్ట్ ద ఫ్యూచర్. ద డేటా సైన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సింపుల్ టాపిక్ అండి. ఇట్ విల్ టేక్ 18 months to 2 years ఆఫ్ ది. వన్స్ మీరు BA అనలిటిక్స్ లో ఉంటే, అంటే ఐ మీన్ మీకు ఒక అట్లీస్ట్ 5 years ఎక్స్పీరియన్స్, దెన్ యూ కెన్ జంప్ ఇన్ టు ద డేటా సైన్స్. ఓకే, జస్ట్ డిఫరెన్స్ చెప్పాను. సో నెక్స్ట్ మూవ్ టు సో నా దగ్గర డేటా ఉంది. సో ఈ డేటాని నేను రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయొచ్చు. విత్ డేటా ఉంది కాబట్టి నేను రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయొచ్చు. బట్ వేర్ ఐ నీడ్ టు స్టోర్ ద డేటా. ఇప్పుడు నాది ఒక స్మాల్ బిజినెస్ అయితే ఐ హ్యావ్ ఎనఫ్ ఫర్ దిస్ ఎక్సెల్ ఫైల్ టు స్టోర్ ద డేటా. ఈ ఎక్సెల్ ఫైల్లో నేను డేటాని స్టోర్ చేస్తాను. బట్ టేక్ అన్ ఎనీ అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ తీసుకో. సో వేర్ దే విల్ స్టోర్ ద డేటా, వాళ్ళకి మిలియన్స్ రోస్ ఆఫ్ డేటా అనేది ఉంటుంది. దే కాంట్ స్టోర్ ద మిలియన్స్ రోస్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ ద ఎక్సెల్ ఫైల్. వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ఏ warehouse. I mean SQL server ఉంది కదా. సో SQL server లో కానీ డిఫరెంట్ మనకి డేటా DBs అనేటివి డేటా బేసెస్. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ డేటా బేస్ అంటే RDBMS, రిలేషనల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సో మనకి ఎప్పుడైతే డేటా అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుందో వీ కెన్ స్టోర్ ద డేటా ఇన్ ద డిఫరెంట్ డేటా బేసెస్. మనకి డిఫరెంట్ డేటా బేసెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని అంటే, మెయిన్ ఏంటంటే SQL సర్వర్, SQL క్వైరీ, స్ట్రక్చర్ క్వైరీ లాంగ్వేజ్, ఒరాకిల్ ఉంది, DB2 ఉంది, MySQL, టెరాడేటా. ఇవన్నీ ఏంటి అని అంటే, ఇవన్నీ డేటా బేసెస్. నా డేటాని డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సమ్ కంపెనీస్ SQL యూజ్ చేస్తాయి, సమ్ కంపెనీస్ వచ్చేసి అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ,
ఓకే, ఇవన్నీ డేటా అనేది స్టోర్ చేస్తాయి. అంటే డిఫరెంట్ గా కంపెనీస్ అనేటివి ఈ మెయిన్ డేటాబేస్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఒక ఆన్లైన్ లో ఒక ల్యాప్టాప్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఏదైనా తీసుకున్నారంటే, వేర్ యువర్ డేటా విల్ బి స్టోర్, యువర్ డేటా విల్ బి స్టోర్ ఇన్ in the OLTP system. Okay, I will explain that OLT. What is OLTP? OLTP అంటే ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెసింగ్. మన డేటా అనేది అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. అక్కడ స్టోర్ అయిన డేటాని త్రూ ఈటీఎల్ టూల్ ద్వారా డేటా వేర్హౌస్ అంటే SQL లో కానీ, టెరా డేటా కానీ, ఒరాకిల్ లో కానీ అందులోకి మూవ్ చేస్తారు డేటా. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఇస్ దర్ ఎనీ డౌట్స్? No, bro. Okay, thank you. So this is the basic things. We have to know that the data ante enti, okay, visualization ante enti. So we are learning Power BI, right? Where we are coming, BI analytics, data science like ostam. So I give the brief for that. And coming to Power BI. Okay, what is Power BI? What is BI? So Power BI అనేది first, it is a reporting tool. Okay, so reporting tool or it is an advanced version of Excel. సో ఈ పవర్ బిఐ అనేది ఆల్రెడీ మన ఎక్సెల్ ఫైల్లో కూడా ఉంది. ఇట్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ ఎక్సెల్. ఓకే, ఇన్ పవర్ బిఐ అసలు పవర్ బిఐ ఏం చేస్తుంది అని అంటే, ఇంటరాక్ట్ ద డేటా విజువలైజేషన్. సో మన డేటా విజువల్ మన దగ్గర లాస్ట్ 6 months ఆర్ 10 years డేటా ఉంది. ఈ 10 years డేటాని టు రిప్రజెంట్ ద విజువలైజేషన్ త్రూ గ్రాఫ్స్ అండ్ బార్ చార్ట్, లైన్ చార్ట్, పై చార్ట్. సో ఇలా డేటా అనేది రిప్రజెంట్ చేసి దెన్ దే విల్ టేక్ ఏ డిసిషన్. ఎగ్జాంపుల్, నేను లాస్ట్ 1 year సేల్స్ డేటా తీసుకుంటాను. విచ్ మంత్ సేల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, విచ్ మంత్ సేల్స్ ఆర్ డిక్రీజ్, విచ్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ సెల్లింగ్ మోర్, విచ్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ సెల్లింగ్ లెస్. హౌ ఐ నో దట్? I want to see the last 1 year data. See, 1 year డేటాని ఆ కన్సాలిడేటెడ్ రిపోర్ట్ లో చూస్తే I didn't understand anything. So in case same thing, if you representing like this, I mean this way, sales ఎంత ఉన్నాయి, see it will see if you represent in this visualization, then you will easily understand. ఓకే, జాన్లో ఇంత సేల్స్ ఉంది, ఫెబ్రవరిలో ఇంత సేల్స్ ఉంది, సో ఇన్ అక్టోబర్లో లెస్ సేల్స్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఎందుకు సేల్స్ అనేది తక్కువ ఉంది? ఐ విల్ అనలైజ్. నేను ఈ అనలైజ్ చేస్తాను. దెన్ రీజన్, ప్రాపర్ రీజన్. ఓకే, దిస్ మంత్ మేబీ సేల్స్ మంచిగా లేవంటే ఐ మీన్ మన దగ్గర స్టాక్ లేదా, ఈవెన్ దో స్టాక్ ఉన్నా ఎందుకు సేల్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మే మంత్ లో సేల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, సో ఐ విల్ ప్రిపేర్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్. ఓకే, ఎవ్రీ మంత్ మే మంత్ లో మనకు సేల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. యూ విల్ ప్లాన్ బిఫోర్ ఓన్లీ. ఇన్ ద డే లెవెల్లో తీసుకోండి, ఫ్రమ్ 1 week డే లెవెల్లో కంపేర్ చేసుకుంటే విచ్ డే సేల్స్ ఆర్ హై? మోస్ట్లీ సాటర్డే సండే మనకు సేల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఆ డే నేను ఏం చేస్తాను, స్టాఫ్ అనేది ఎక్కువ పెట్టుకుంటాను, స్టాక్ అనేది ఎక్కువ మెయింటైన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ సేల్స్ అసలు లేవు 1 month లో, ఐ విల్ డూ దట్ డిస్కౌంట్ ప్రైజెస్, ఆఫర్స్ టు అట్రాక్ట్ ద కస్టమర్స్. సో ఈ డిసిషన్స్ అని ఎలా తీసుకుంటాము అని అంటే, ద బేస్డ్ ఆన్ ద పాస్ట్ డేటాతో మనము డిసిషన్ అనేది తీసుకుంటాం. మనం ఇలాంటి రిప్రజెంట్ టూల్ ఏమి యూజ్ చేయకుండా విల్ గో బై బ్లైండ్లీ. మనం బ్లైండ్గా వెళ్ళిపోతుంటే సేల్స్ ఎంత జరుగుతున్నాయో అంటే అనాలిసిస్ చేయకపోతే we cannot grow up our company. We have to check how business is going on. Okay, so for that we need this Power BI. Okay, and the next one is this one. This is the start to end process. మన స్టార్టింగ్ ఏంటి అంటే, in case here the raw data is there. Raw data and nothing but, I will tell one more example, like same example.
if I purchased any laptop in Amazon, so what I have to give there, I need to give my name, I need to give my address, phone number, the product details, I mean the laptop, quantity, price, each and everything. So they will store the data in the OLAP system, OLTP system. Okay, online transactional processing. సో ఈ ఓఎల్టీపీలో మన డేటా అనేది స్టోర్ అవుతుంది. సో వన్స్ స్టోర్ అయిన డేటాని విల్ డూ ద ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఇన్ టు ద డేటా వేర్ హౌస్. డేటా వేర్ ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు ఓఎల్టీపీ డేటా అంటే త్రూ యూజింగ్ ఈటీఎల్ టూల్ అనేది. ఈటీఎల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లోడింగ్. వీ హ్యావ్ different type of ETL tools are there, like SSIS is there. Okay, Informatica. We have different ETL tools. Through ETL ద్వారా they will extract the data into the data warehouse. Data warehouse nothing but it is a godown. తెలుగులో చెప్పాలంటే ఒక గోడౌన్. మన డేటానంతా ఒక ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్లో ఒక డేటా వేర్ హౌస్లో స్టోర్ చేస్తారు. హూ విల్ డూ దట్? ద డేటా వేర్ హౌస్ టీమ్ సపరేట్ విల్ బి దే. దీనికి సపరేట్గా డేటా వేర్ హౌస్కి ఒక టీమ్ సపరేట్గా ఉంటుంది. దే విల్ డూ అరేంజింగ్ the proper manner using the data warehouse models. Okay, we have different kind of data warehouse models. I will explain in the upcoming classes. Okay, each and everything, how what this model will do, what that model will do, I will explain into further classes. Okay, so how they will arrange ante I can say simply one example, like if you go to any medical shop, how they will arrange the medicines, they will arrange the proper structure. So if you want to give any prescription, they will go and give that quickly. Like that, in the data warehouse also, they will arranging the data. Okay. So if the same way in the medical shop, they will not arrange the data in the proper structure. So might be they will not give the medicines in the quickly. It will take time. Right? So if for this, I will explain into further classes. Once data will be stored in the data warehouse, then we will take only useful information. So I got one requirement, like I want to develop a report from the past 1 year data. So I will take only that information only. I will take that information. I will develop the visualization with the graphs and chart and pie chart, and I will I will look into that and I will analyze that. So what is the way? So is their sales are going high? What will I will take? If the sales are going less, my sales aneti chala less undi. What are the opportunity to increase the sales? What strategy I need to follow? So this kind of this kind of analysis we will do through the Power BI, the graphics. So we will predict the feature forecasting also. So ఇప్పుడు కస్టమర్ బిహేవియర్ ఇలా ఉంది, బట్ 2023-2025 హౌ ద కస్టమర్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది. సో త్రూ డేటా సైన్స్ ద్వారా మనం ఫ్యూచర్ని కూడా ప్రిడిక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, క్లియర్? Okay, thank you. So this is the standard project architecture. So standard project architecture means, see the data sources here. The data source already I told you, right? The e-commerce will take e-commerce and retail shop. So the all data, if you purchased any laptop, mobile, each and everything will store in the data source here. So from here, through ETL tool, they will extract and transforming, loading the data into the data warehouse. Go and look it, our data nanta proper ga RS2 అనేది transform చేస్తారు. Okay, so once data will be stored in the data warehouse, again they will do the data mart. Data mart ante nothing but, so I have మన కంపెనీలో డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, లాజిస్టిక్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది.
they will store the data with the divide of the data marts. ఇట్లా మనం డిఫరెంట్ గా డేటా అనేది వాళ్ళు స్టోర్ చేస్తారు. డేటా మార్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సేల్స్ డేటా, ఐ మీన్ లాజిస్టిక్ టైల్, అలా డేటా అనేది వాళ్ళు డిఫరెంట్ గా స్టోర్ చేస్తారు. త్రూ యూజింగ్ దిస్ డేటా మార్ట్ we will develop the visualization. See, the BI will come here. Clear? So here we will develop the visualization and will share to the end user. End user nothing but our CEOs, our business analysts, our clients. They will see the data and then they will take the decisions. Okay. And coming to next, the business. So which companies are using this Power BI అంటే ఇది reporting tool. So every company almost they will analyze, see వాళ్ళ బిజినెస్ రన్ అవ్వాలి అని అంటే they have to check the previous history. వాళ్ళు see ఎలా వాళ్ళ బిజినెస్ అనేది రన్ అవుతుంది. సో ఎవ్రీ కంపెనీ ఈ రిపోర్టింగ్ టూల్ అనేది యూజ్ చేస్తుంది. సో కమింగ్ టు ద ఫైనాన్షియల్, సో టేక్ ఎన్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్. సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఎలా రన్ అవుతుంది, సో వాళ్ళు ఎన్ని లోన్స్ ఇస్తున్నారు, ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ వస్తుంది, సో పర్సనల్ లోన్స్ ఎన్ని ఇచ్చారు, ఓకే, సో ఏ మంత్ లో ఐ మీన్ లోన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, సో ఎవరు లోన్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నారు, ఓకే, దే విల్ డూ లైక్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ సైడ్ లాగా వాళ్ళు అనాలిసిస్ చేస్తారు. టేక్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ డెల్ తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ గా, ల్యాప్టాప్స్, డెస్క్టాప్స్, దే విల్ కంపేర్ టు విచ్ డెస్క్టాప్స్ ఎక్కువ సేల్ అవుతున్నాయా, ల్యాప్టాప్స్ సేల్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి, విచ్ జనరేషన్ ఎక్కువ సేల్ అవుతున్నాయి, ఏ మంత్ లో సేల్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి, దే విల్ అనలైజ్ దీస్ థింగ్స్. హెల్త్ కేర్ లో కూడా సేమ్, ద ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ తీసుకోండి, హాస్పిటలైజ్ తీసుకోండి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ అనలైజింగ్ విత్ ద పాస్ట్ డేట్. వాల్మార్ట్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్, okay, I can say every company will use this reporting tool, then only they will grow their business. Okay, so this reporting tool is that much of importance. Okay, coming to this, see the data sources. What are the data sources and ante? So I can, before I say Excel file, SQL Server, Teradata. Okay, using this we'll do the integration, I mean ETL, extract and transform loading. సో ఈ డేటాని మనం SQL సర్వర్ లోకి డేటాని లోడ్ చేస్తాం. Here I am taking the SQL Server example. Some companies will take different kind of databases. Okay, here BI, here is the Tableau is there, but coming to this visual, the BI will be there. Okay, clear? And see, so what are the main ETL tools are there? So SSAS is there, Talent is there, Data Informatica, Dell Boomi. See database చూడండి, see how these many databases there, SQL Server, Oracle, MS Access, DB2 IBM వాళ్ళది, Snowflake, MS Azure, Teradata, SAP HANA. So we have number of data stores, so hundreds of data stores are there. మన డేటాని స్టోర్ చేసుకునే దానికి డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ అనేటివి. And the same way visualization lo kuda we have different many visualizations are there, but why Power BI is the first, why Power BI is first position lo? Okay, Tableau, earlier Tableau అనేది, so now Microsoft Power BI అనేది becoming top position, first position like వచ్చింది. Okay, so once done this try, I mean ఇంకొక 1 minute ఉంది, ప్లీజ్ రీజాయిన్. Okay, so why Power BI is the top position? See, మనకి earlier 2012 లో 2010 between 12 లో Tableau అనేది ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ రిపోర్టింగ్ టూల్, గుడ్ రిపోర్టింగ్ టూల్. బట్ ఆఫ్టర్ దట్, సో అండ్ ఆఫ్టర్ 2015 the Microsoft has launched this Power BI.
Okay, so now become Power BI will be become is a top position. అన్ని కంపెనీస్ కూడా పవర్ BI అంటే ఐ మీన్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద పవర్ BI విజువలైజేషన్ tool only. Why? Because it has more features. You can compare with other marketing tools. In Power BI has good features, and with compare the cost, I mean the price also. Okay, so if the Tableau is $100, the Power BI is the $10. Okay, and you can check this Power BI. It is easy. You can just drag and drop that. Okay, simply I will do one simple report. Like already I have did this one. So in demo, so I want to create last 1 year, I mean last 1 year sale using this bar chart. So how we will do, just to take a one bar chart. Okay, and go to the sales data. I want to represent sales data, right? You can see the sales. Okay, the sales data, total sales is there, or okay, sales data, and take the month and year, or month number. See, just drag and drop. So if you want to show that I mean the data labels, you can just turn on the data labels here. Okay, see, that much of simple. I mean some DAX function, we need to write some DAX functions, but but it is just a drag and drop things on the sales. See the date, the sales, how sales are there here. So if you want to see that the product category wise sales, I want to know that, so which product has more sale and which product has more percentage. For that, just we can drag and take a one pie chart here. Okay, pie chart, and take a sales again, sales and category. You can take the category, product category. See here, the pattu sarees or the cotton sarees are there. See in this pattu sarees, these the 4 millions of sales are there. In the cotton sarees, the 2 millions of sales are there. Okay, like that we can drag and drop, but all are not drag and drop. We have to learn some DAX functions. Okay, if you learn the DAX function, you can easily drag and drop things. Sometimes what happen, the sales column will be not here directly. Here in this case, total sales column is there, but sometimes the sales column will not be there. We have unit price is there and the selling price is there. For that, we need to write one DAX function, SumX function. Then we can develop that. I mean, you can calculate the total sales. Like that, we need to write the DAX functions. So I will explain the each, and I mean each simple example. With a simple example, I will explain the DAX functions as well. Okay. So if you want to see the trend of your business, I mean how my business trend is going on, you can take one. We simply, I mean, okay, this one or this one. Just I want to change this one as a line chart. See, my trend is going like this. If you want to see, if you want to understand clearly with the colorization, you want to change this color and each and everything. See how it will be easy to understand. Okay, so trend, you want to see the trend in January month. This month of trend is there. In March, my sales will be down. Okay, okay, so మనం ఇలా డేటా అనేది ఈజీగా అనలైజ్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ అక్టోబర్ the less sales are there. Why? So you have to take this here. So we will analyze that and the company will take the decisions. Okay, so we have different data source, or the get data is there. So I mean here we will get the data where we want to get the data. SQL Server నుంచి data కావాలా, Excel కావాలా, analysis కావాలా,
Azure Analysis Service, so PDF. So this many of we have options are the data sources. We connected this many data sources, SharePoint, the PDF files, take CSV files, XML. Okay, these many things will be supported in the Power BI. Okay, clear? Any doubts? I will explain each and everything like, so if I click this one, so see here the insert tab is there. If I click this one, we'll get the some hidden columns also there. So I will explain the each and everything for use case and the which visual, which, and I mean, so if you got any requirement from the client to showcase the some XYZ report, so for that, I will explain. So for this requirement, you will take this visual. It will very helpful. Like that, I will suggest to, I will take a class like write to visual, write a requirement. Okay, I will explain that one as well. And I will explain each and every tab here, the each point, what will be the text, what is the button, what is the shape, what is the image, okay, and what is the transformations. See here, the transformations are there. So like it is working as a here, the ETL tool for BI, and the data tab is there. If you I have connected through the Excel file, so in this example, I can see the data here. See, and the data modeling is there. So data modeling, we can make the relationship between the two tables. If I connected multiple tables, I mean in SQL and in three different tables ni connect this data తీసుకున్నాను. So how we will make the relationship between two tables? Just a drag and drop. This is also just drag and drop. Okay, I will explain this star. What is the star schema, snowflake schema? Okay, I will explain the each and everything in the upcoming classes. Okay, and go to the next one. Scope of learning Microsoft skills. See, one thing you will remember. So if you learn any Microsoft skills, you will have good feature. Okay, SSIS కానీ Azure మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్ మీరు ఏదైనా నేర్చుకున్నా యూ హ్యావ్ గుడ్ కెరియర్. అంత ఈజీగా ఐ మీన్ ఆ టెక్నాలజీ అనేది డౌన్ అవ్వదు. ఓకే, సో యూ కెన్ లెర్న్ హియర్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ETL tool SSIS ఉంది. యూ కెన్ లెర్న్ దిస్ వన్ SSAS అనాలిసిస్ అండ్ MDX cube, SSAS tabular model, Power BI, SSRS. Okay, so if you learn any one course, I mean, so combination of course, it has good feature. Okay, na? Don't believe the rumors like the Power BI is outdated అయిపోయింది. Don't believe. Okay, it has good calls and good features. Minimum to minimum 10 years feature అనేది కంపల్సరీ ఉంటుంది. So you understand, right, how it is useful for as a కంపెనీకి ఎలా యూజ్ అవుతుందో పవర్ BI, ఎలా విజువలైజేషన్ చేస్తే ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో నువ్వు పవర్ బిఐలో చేసే, అండ్ ఐ మీన్ ద పవర్ బిఐలో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్? సో పవర్ బిఐలో మెయిన్ ఫీచర్స్ ఏముంటాయి? లైవ్ రిపోర్ట్స్ అండ్ డాష్ బోర్డ్స్. ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇవాళ ఈ రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేశాను. సి, యాజ్ ఆఫ్ టుడే చేశాను, బట్ టుమారో డేటా టీమ్ వాళ్ళు లోడ్ చేస్తారు డేటా. ఆ డేటా నీడ్ టు అప్డేటెడ్ ఇన్ దిస్ రిపోర్ట్, రైట్? ఐ వాంట్ టు సీ ద ఎస్టర్డే, నాకు ఎస్టర్డే సేల్స్ కావాలి, లేదంటే లాస్ట్ 1 week సేల్స్ కావాలి. If I go tomorrow, it will dynamically it will be changed and showing the last 1 week sale. If you want yesterday sale, if you go tomorrow, ఇవాళ సేల్ చూపిస్తుంది. Today it will show the yesterday sale. మరి డేటా అనేది ఎలా అప్డేట్ అవుతుంది అంటే, we have some features in the Power BI. You don't do the any refresh here. Automatically it will the refresh the data. Okay, so that is the one good feature. And receive the data from mobile. So in case you have to develop a report through the, ఇప్పుడు నీకు ఒక రిపోర్ట్ డెవలప్ చేశారు, you can share this report into the mobile also. Same report you can see in your mobile also.
నాకు ఎస్టర్డే బిజినెస్ ఎంత జరిగిందంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో టు కమ్ ఓపెన్ ద ల్యాప్టాప్. ఓకే, you can change the mobile layout. So mobile layout lo we can change this one. Okay, see, mobile layout is there. If you click this one, you can drag and drop it, and you will publish into the service. Okay, so that is also one good feature. Creative live and real time. So real time ante refresh అవుతుందని చెప్పాను. So data modeling capabilities. So to making the relationship between the two tables, like the capabilities also there. Predictive analytics ante based on the past data తో నేను analysis చేసి will take the decision. Okay, custom visuals. So not only in Power BI మనకి ఈ visuals కదా, you have 100 plus of visuals, custom visuals are there. You can go and get it the visuals from the outside. The related to Power BI visuals కూడా ఉంటాయి. Okay, and the share reporting like colleagues, Power BI services. So once we మన report develop చేసిన తర్వాత we can publish into the Power BI service. Okay, మనకి Power BI service అనేది ఉంటుంది. So in Power BI service we can see, I will show you that once you publish into the report into Power BI service, so how it would be. See, we can see this one report like this. Okay, so if you want to see the only January month sale, you can see the January, you can see the February, March, like that you can analyze the report. The top customers, who is the my top customer, top sales. So like that we will create the dashboards. We'll create the dashboard and publish into the service. So I will explain these things like what is Power BI service and mobile user support. I mean the mobile layout on the query. So M language is there in the Power Query. Okay, I will tell you, I will explain in the upcoming classes. Okay, and these things I missed out this one. And what are the Power BI products and ante? We have Power BI desktop. Desktop ante idi. This one is a Power BI desktop. Okay, I will explain the each and every point here. And in this Power BI we have, అంటే I mean మనకి లైసెన్సెస్ అనేవి ఉన్నాయి. ఫ్రీ లైసెన్స్ ఉంది Power BI లో, వాట్ ఇస్ ప్రీమియం ఉంది, ప్రో సర్వీస్ ఉంది. ఓకే, Power BI ప్రీమియం, Power BI సర్వీస్. Okay, and this one, yeah, so types of licenses. Power BI free license అనేది ఉంది, we can practice it, this one. And the Power BI pro account ఉంది. Premium means it will has more features to compare to this pro and premium. Okay, Prasad, can you please turn off your camera? Kumar, please turn off your camera. Okay, thank you. See, and these are the main features in Power BI and what you will get. I mean, so if you take this training, what you will get means, so I will start with data warehousing. Data warehousing concept begin to start చేస్తాను, because we need basic knowledge from the starting onwards. From starting onwards నుంచి మనకి basic knowledge తెలిస్తే we can get a easily job without any proxy కానీ ఏం లేకుండా you can get the job. I will explain this data warehousing concepts, data warehouse modeling. So what is data warehouse, what is the data model, what is the OLAP, OLTP, what is fact table, what is dimension table. Okay, I will explain the each and everything. And coming to the SQL Server. Okay, in the SQL Server also I will explain how to create a table, how to join. Okay, what is varchar and varchar, union and union all, how to create views, how to create store procedure, CTA, what is indexes.
what is trigger. So I will explain the each and everything in the SQL Server. Then coming to the Power BI desktop. The main thing is the Power BI, right? So in Power BI, I will explain each option. So which option, which use purpose. Okay, right usage of right usual DAX function. Okay, I will explain the DAX functions with the real-time examples. Okay, and I will explain the SSAS tabular model as well. Okay, and SQL Server advanced, like what is CTA, store procedure. I will explain this thing, advanced SQL as well. Okay, real-time project explanation. I mean, how in the real time, how project will come, how we will connect with the client, how requirement will come through Jira tickets. What is Jira tickets? What is ticketing tool? Okay, I will explain the each and everything. And the mock while doing classes in the first 15 minutes, I will ask yesterday class questions. I will ask some important questions. I mean, interview questions. I will take interviews like once training is done, I will take interviews like what is your how much you have gained the knowledge from this Power BI. If still you are not learning, I will suggest to please practice those concepts. సో అలా క్లాసెస్ తీసుకుంటాను. దెన్ ఐ విల్ షేర్ ద 40+ డాష్ బోర్డ్స్ అనేది షేర్ చేస్తాను ప్రాక్టీస్ కోసం. యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ ద 40, అట్లీస్ట్ 40 డాష్ బోర్డ్లో ఒక 2-3 డాష్ బోర్డ్స్ ప్రాక్టీస్ చేసిన ఎనఫ్. మీకు ప్రాక్టీస్ కోసం నేను ఈ 40 డాష్ బోర్డ్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అండ్ ఎండ్ టు ఎండ్ మెటీరియల్. ఇఫ్ ఐ టేక్ డేటా వేర్ హౌస్ క్లాస్, ఐ విల్ ప్రొవైడ్ దిస్ డేటా వేర్ హౌస్ క్లాస్ మెటీరియల్. Okay, I will go, if I take SQL, I will provide that SQL Server material. Okay, separate గా resume class తీసుకుంటున్నా how to prepare the resume. Okay, then again I will provide that 300+ interview questions కూడా provide చేస్తాను. Okay, this is my roadmap, how I will cover these things and what you will get these things. Okay, any doubts? No doubts, bro. Okay. Okay, if you have anyone interested, please call me. So that the course fees is 10,000. Okay, the Okay, bro. course duration will be 2 months. See any doubts like the course details and so don't, if you take training from my side, you will get the job easily. I mean, I can say, like I can tell you with real time examples. Even though after training also, if you have any I mean, you need any help of to get an interview, I will help you for that. Once you join a company, if you want if you have faced any issue, please call me, I will help you, I'm there. Okay, and one more thing is I'm not running any institute. I'm working as a employee only. Okay, so if you want any real time example, please contact me, I will tell you. If you have any, if you are facing any issue after joining your company, please call me. So I got this requirement, how to build a report, I will help you. Okay, again I'm suggesting, don't go by with a proxy and other things. Please learn, please practice at least 2 hours of time and every day. With the 2 months, definitely you will get the job with the packs of 8 lakhs, minimum to 8 lakhs, 8 lakhs to 10 lakhs salary. Okay, this is the easiest tool. I will learn all 3 things. I mean, this data warehouse and SQL and Power BI and SSAS tabular. If you learn only Power BI,
yes, definitely you will not get a job. Okay. Okay, guys. Thank you. Thanks for joining.